5 de la mañana, 56 minutos. Mucha atención a esta hora. En W Radio tenemos a uno de los premios Nobel de Economía. ¿De quién se trata, Ismael? María Camila, se trata del profesor Simon Johnson, economista británico-estadounidense, profesor de emprendimiento de la Ronald Card Sloan de MIT, y bueno, es un placer poder saludarlo a esta hora. Antes que nada, David, por favor, felicite al profesor Johnson por este premio. Simon, thank you for being with us this morning in W Radio. We're calling from Colombia. Congratulations. How are these first moments from you getting this prize? I'm surprised and delighted. Well, Simon, let's begin by talking a little bit about the prize itself. How do you find out about the news? Who calls you first? And it's early in the morning. Tell us a little bit about that. Yes, I just got some text messages from friends and colleagues congratulating me. I didn't hear from Sweden directly, so I had to check quite carefully to make sure it was real. Okay, Professor, first of all, can you in a simple way explain to our audience why is the reason of this award, Institutions Creating Prosperity? Tell us a little bit about, explain a little bit about this very specific topic. Yes, so what we argued and hopefully helped to establish is that history matters, meaning how economic and political arrangements were established in your country, for example, by colonization and some other processes. And we showed that those arrangements have a long-lasting effect on who becomes rich, who stays poor, and other very important economic outcomes. So it doesn't mean that history creates predestination, but it does mean that history creates some very important constraints that need to be overcome if you're going to generate prosperity that's shared by everyone. Yes, Simon, looking at current global events, are there specific regions or countries where institutional reforms are particularly critical for, like you're saying right now, for improving this economic prosperity? Well, I think that many places and countries could improve their institutions and hopefully will continue to look at their arrangements. But honestly, one place that's very worrying right now is the United States, because the being able to hold elections, being able to recognize and understand election results, and be able to determine who won and who lost is absolutely fundamental to meaningful democracy. And as you know, there are currently serious questions about that in the United States. Precisely talking about this topic, Professor Johnson, in terms of prosperity, and I don't want you to answer, one or the other, but from your point of view, from your perspective, in terms of prosperity, which platform do you think that will benefit more for the United States? Oh, are you talking about the current presidential election? Yes, sir. So I think that the fundamental result, finding from our research, and many other people have built on this, by the way, is that you need to have a political system that has legitimacy. You need to have an election results that are recognized and accepted. And so when you have one leading candidate who refuses to accept that elections are being, and I think the U.S. elections are run in a free and fair way. So refusing to accept the results of the 2020 election and the insurrection or riot or whatever you want to call it of January 6, 2021, those are very big problems for America, and they loom extremely large as we approach the November election. Yes, Professor, in your view, we won't mean to take too much of your time, Professor, and thank you for receiving our call in the first place, but in your view, what is the most crucial institutional factor that could explain why some countries remain poor? And we're calling from Colombia, which it has so many resources, but unfortunately, it hasn't been driven to the right side. So
what factor do you think could explain why some countries remain poor while others have grown rich? So I'm not commenting directly on Colombia. Let me speak more broadly than that. But the two problems that I would identify is, one, a long time ago, the colonial history, the way in which many countries were colonized and what the European powers did in terms of arrangements they set up. But the second factor, which is the modern manifestation of those difficulties, would typically be run through corruption. Many countries have a lot of corruption. The corruption is out of control, and different political arrangements have failed to control that corruption. So I think removing corruption is incredibly important, but it's also incredibly difficult because of those colonial legacies. Professor, given the rapid and fast technological advances, how do you think digital transformation will impact global labor markets, especially in developing countries? Well, that is a very important question, and I think the answer is yet to be fully determined. However, what we know from studying a lot of history around technological change is who controls the technology, who decides how it will be deployed, has a major effect on the outcomes. So in the case of digital technology, obviously, it's a few American companies and a few people who live in certain very rich cities in the United States who have visions for the technology. And those visions focus currently on displacing people, replacing people with machines. And that can be a problem if it happens at massive scale in the United States. But it can be even bigger problem around the world because people need jobs. They need things to do. They have to be productive things if they're going to be paid a decent wage. And just blindly automating those jobs, replacing millions of people with algorithms, will not lead to genuinely shared prosperity. Professor, given the current state of the global economy, what are the most pressing issues you believe policymakers should focus on, and how does your work contribute to addressing them? I think people should focus more on eradicating corruption. And remember, corruption has two sides, the people paying the bribes and the people receiving the bribes. And in the rich countries, there is a lot of lip service to reducing corruption, and those countries have less corruption inside them, mostly. But where do the bribes come from? Who is paying the big money for contracts or to allow investment or to encourage people to borrow large amounts of money in developing countries? That, if you trace the money back, you find much of it originates in those richer countries. So I really think that everyone needs to own the pervasive and really awful problem of corruption around the world. Professor, congratulations. And the last question will be, how are you going to celebrate this Nobel Prize? I will celebrate with my family and my friends and hope many celebrations for everybody who worked with me and all my wonderful colleagues over so many years. Well, Professor Simon Johnson, thank you so much for your time with us this morning in W Radio. Thank you for receiving our call, and I hope you celebrate with your family, with your friends, and you remember this call from Colombia, from W Radio. I always remember it. Thank you so much, guys, for reaching out. Muchas gracias al profesor Simon Johnson, Premio Nobel de Economía. Bueno, ¿qué nos dijo David? ¿Qué fue todo eso que nos contó acá esta mañana en la W? Pues sí, María Camila, muy buenos días. Y ahí tuvimos la oportunidad después de llamar, de intentarlo por muchos teléfonos. Nos contestó finalmente y con seguramente una sonrisa, pues dijo claro que sí, aceptó la entrevista. Y empezamos, pues por supuesto, felicitándolo y que nos explicara en términos específicos, pues de qué se trataba este premio. Es la pregunta de Ismael, que explicara específicamente en qué se trataba. Él explica, pues que estos son los efectos duraderos que puede tener sobre la economía. Recordemos que este es el premio Nobel que está recibiendo en este momento. Están recibiendo estas tres personas. Simon Johnson es uno de ellos, y pues este es un premio que proporcionaron una
porque ellos proporcionaron un artículo en donde dan una explicación de por qué algunos países son ricos y otros pobres. Estos galardonados de este año pues han aportado nuevas ideas sobre por qué existen diferencias tan grandes en materia de prosperidad entre las naciones. Una explicación importante son las diferencias persistentes en las instituciones sociales. Por ejemplo, al examinar los diversos sistemas políticos y económicos introducidos por los colonizadores europeos, pues estos hombres se dan cuenta que ellos pudieron demostrar una relación entre las instituciones y la prosperidad, como estas instituciones se manejan. Después se le preguntaba sobre pues cuáles son aquellas restricciones que hemos construido, y si podemos analizar el contexto mundial, pues hay algunas regiones que están más afectadas que otras, y le preguntábamos eso. ¿Cuáles son esas regiones que están afectadas particularmente? Y él se refirió al caso de los Estados Unidos. Él dice, muchos lugares y países podrían mejorar sus instituciones, ya que son estas las que van a determinar el camino económico de su país. Sinceramente, un lugar que es muy preocupante en este momento es los Estados Unidos. Él hace referencia a las elecciones, a los resultados de estas, y cómo por ejemplo, en Estados Unidos, ese colegio electoral marca tanta diferencia a nivel económico dentro del país, si gana republicano, si gana demócrata. Ismael le hace la pregunta después, tratando de entender un poco su perspectiva, si es demócrata, si es republicana, que nos precisara, hablando sobre las elecciones en términos de prosperidad, cuál plataforma se beneficiaría más, si la republicana o la demócrata, y él pues da una respuesta muy amplia, general, en donde pues deja claro y evidente que cualquiera de los dos bandos pues va a determinar la posición en la cual se encuentra el país. Republicanos o demócratas, pues de todas maneras son aquellas instituciones las que tienen que mover los hilos para que se determine cuál es ese camino. Pero es importante que en esa respuesta, David, él dice que un candidato que no admita que ha perdido en las elecciones, pues es un candidato que no estaría apto para una prosperidad, dando a entender que el personaje está apoyando a Kamala Harris. Claro, el personaje seguramente es demócrata. Después él le preguntó. Sí. Lo entendí también así, sí. De esa misma manera. Gracias ahí por la aclaración, Ismael. Y bueno, tuvimos pocas preguntas, después preguntamos, pues en su opinión, ¿cuál es el factor institucional más crucial que explica por qué algunos países siguen siendo pobres, mientras que otros pues se han vuelto ricos? Esta pregunta se la hice yo tratando de englobar un poco esos países latinoamericanos, incluyendo el nuestro, y él dice, no estoy comentando directamente sobre Colombia, esto es una respuesta general, que son dos aspectos. Uno, la historia colonial, lo que hizo el control y los gobiernos europeos en países pobres, y dos, pues que es una fuente seguramente muy, muy difícil de combatir, que es la corrupción, y habla de la corrupción en movimiento, que es increíblemente importante, ya que hay que buscar la manera de pararla completamente, y a esto él hace referencia como una corrupción que avanza. Después le preguntó María Camila, dado los rápidos avances tecnológicos que impactaron o que están impactando el mercado global en el mundo, pues cuál era su opinión y cómo estos magnates tecnológicos están moviendo los hilos, y él pues hace referencia a que esta es una pregunta muy importante sobre el cambio y el control tecnológico. Quien tenga esos hilos, pues es quien tiene el control también de la economía y quien va a tener el control a futuro, ya que la tecnología digital, pues son muy pocas personas las que tienen esa visión, las que tienen ese poder, y pues se centran actualmente en cómo combatir aquello de lo que tantas personas están asustados, que es el desplazamiento de personas o el reemplazamiento de personas por máquinas, que esto podría ser un problema muy grande en todos los países, pero nuevamente, pues él desde su punto de vista norteamericano, se encuentra en Estados Unidos, dice que podría ser un problema gigante aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Por supuesto, las personas necesitan empleos y necesitan que se les pague por su trabajo. Esto no conducirá a una prosperidad generalmente compartida en caso tal de que sean
respuestas, los hilos que se lleven. Después él le preguntó cuáles son las cuestiones más apremiantes que deberían abordar los responsables de las políticas. Y pues él habla que los países ricos son aquellos que deben prestar mucha atención al servicio para combatir precisamente otro de los temas del que habló, que pareciera que fueran correlacionados, que es la corrupción. Cree que todo el mundo debe de verle el poder omnipresente y terrible que existe en el mundo. Y finalmente María Camila le preguntó, por supuesto, este es un logro impresionante para él, para su vida, y cómo lo va a celebrar. Y pues él responde muy jocosamente que con familiares, con amigos, y espera tener muchas celebraciones con compañeros de trabajo y diferentes personas.